Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Thron. Oggi siamo qui per parlarvi e presentarvi la nostra ultima release di prodotto e in particolare una nuova integrazione che arricchisce e completa il catalogo di prodotti offerti da Thron. Si tratta del nuovo brand portal, che è un'integrazione che è stata sviluppata in partnership con Smint.io, un SaaS vendor con la quale abbiamo realizzato questa nuova integrazione di cui oggi vi parleremo. Come di consueto, permettetemi di partire con ovviamente le presentazioni. Io sono Antonio Comelli, Head of Revenue in Thron, e oggi sarò il moderatore di questo evento. In mia compagnia c'è qui Stefania Castrignano, Business Developer di Thron. Ciao Stefania. Ciao a tutti. Mentre con noi da Linz in Austria direttamente è presente Gert, che saluto e ringrazio. Gert è il Chief Commercial Officer e co-founder di Smint.io. Hello Gert, and pleased to have you here. Hello, good afternoon. Fatte le dovute presentazioni, permettetemi di spendere due parole su come seguire al meglio questo evento. Prima di tutto una rapida occhiata a quella che sarà l'agenda della giornata. Cominceremo parlando con Stefania, che ci racconterà diciamo, le motivazioni che ci hanno ispirati ascoltando il mercato e che ci hanno guidati nello sviluppo di questa nuova integrazione, nel rilascio di questa nuova estensione di prodotto. Successivamente affronteremo con Gert più da vicino tematiche legate agli use case principali affini all'utilizzo della soluzione Brand Portal e seguirà una parte di demo sempre realizzata da Gert direttamente sul tool. L'evento sarà tenuto in due lingue, quindi ci sarà una parte in italiano con l'intervento di Stefania. Per semplificare la vostra comprensione, l'intervento di Gert sarà sottotitolato in italiano. Al termine di questo intervento avremo poi lo spazio per una sessione di Q&A. Potete inoltrare durante tutto l'evento le vostre domande utilizzando il modulo di chat che trovate nella parte destra del vostro schermo. Non vedrete comparire le domande a schermo, ma saranno comunque visionate dai nostri moderatori e saranno poi risposte al termine dell'evento o eventualmente, qualora il tempo dovesse terminare, anche via mail una volta che l'evento sarà concluso. Non vi preoccupate su mandare le mail e le domande in italiano e in inglese, ci occuperemo comunque noi di tradurle qualora ci dovessero essere delle domande per Gert. Fatte queste promesse tecniche doverose, direi che possiamo cominciare. Per coloro i quali hanno seguito anche gli appuntamenti precedenti che abbiamo fatto online, questa nuova release, questa nuova estensione di prodotto è in continuità con quanto già vi avevamo raccontato nelle puntate precedenti, quindi con il filone di Thron 7 che vi ricordo ha come obiettivo quello di garantire sempre maggior autonomia e indipendenza all'utente nella gestione dei propri contenuti digitali attraverso le caratteristiche del trono. Senza ulteriore esitazione, quindi Stefania, lascio la parola a te per cominciare la presentazione. Grazie Antonio, buongiorno a tutti. Come diceva prima Antonio, sono Stefania, mi occupo di Business Development qui in Thron e inizio dando il benvenuto a tutti ovviamente. Ho visto che nella nostra platea virtuale c'è anche qualcuno che ancora non ha lavorato con noi, quindi inizio presentando brevissimamente Thron. Noi siamo esperti di gestione di asset digitali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi ogni giorno aiutiamo i nostri clienti nella gestione del ciclo di vita degli asset digitali. Facciamo ciò attraverso la nostra piattaforma di Digital Asset Management, una piattaforma corporate che appunto mi dà il là per iniziare a parlare del primissimo argomento di questo viaggio di oggi, cioè il ciclo di vita degli asset digitali. Tutte le aziende, bene o male, con strumenti diversi, si ritrovano a dover gestire questo ciclo di vita che inizia dall'ideazione fino alla creazione, poi attraverso tutta una serie di step approvativi, fino ad arrivare all'arricchimento, all'organizzazione e la delivery sui canali online. Canali online che, cosa ve lo dico a fare, sono sempre più complessi, sono sempre di più. Pensiamo ai vari tipi di e-commerce, marketplace, siti internet, insomma, chi più ne ha più ne metta. Adesso ci siamo accorti che con tutto questo aumento di complessità nel mercato c'è anche una nuova esigenza, cioè quella da parte delle aziende di poter autonomamente creare degli, chiamiamoli, spazi di condivisione tra persone, potendone gestire in maniera semplice anche la governance e i diritti e magari la user experience anche.
Questo è l'argomento che ci fa riunire qui oggi. Noi di Thron abbiamo pensato di trovare una soluzione che andasse a completamento della nostra offerta della piattaforma, e cioè il Brand Portal. A cosa serve il Brand Portal, quindi? Il Brand Portal ha il fine di permettere alle organizzazioni di creare in maniera semplice e autonoma delle esperienze di fruizione dei contenuti, potendole personalizzare per i vari stakeholders e potendone gestire in maniera autonoma la governance, mantenendo nel frattempo integra l'identità del brand. Quando è utile un Brand Portal? La primissima domanda di oggi. Allora, il primo esempio che ci viene in mente sono ovviamente i dealer e le reti vendita, che per ovvi motivi devono avere sempre accesso costante e aggiornato a contenuti e informazioni di prodotto. Ecco che uno strumento come il Brand Portal risulta molto utile a ottenere questo risultato, anche perché pensiamo che anche al fatto che tutti questi contenuti e informazioni possono essere ad esempio organizzate a piacimento, magari per country, magari per linea di prodotto, tipologia di clientela, eccetera. Un altro esempio, la comunicazione con gli uffici stampa e le agenzie. Sappiamo che le organizzazioni hanno bisogno di comunicare costantemente e fornire a questo genere di stakeholders dei materiali perennemente aggiornati, che siano comunicati stampa, informazioni sugli eventi, media kit e quant'altro. Uno strumento come il Brand Portal, per ovvi motivi, permette di avere il controllo costante e una comunicazione continua con questi stakeholders e mantenendo sempre integra l'identità del brand. E a proposito di brand, per gli stessi motivi finora citati, uno strumento del genere è fondamentale nel mantenimento della brand consistency. Sappiamo che con la moltiplicazione di tutti questi canali digitali, la complessità crescente, mantenere integra l'identità di un brand può essere molto complesso, anche perché magari ci sono diversi altri attori che devono gestire questo brand, appunto gli uffici stampa che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato, eccetera. Ecco che uno strumento come il Brand Portal permette di comunicare costantemente e tenere aggiornati tutti i materiali del caso, quindi pensiamo ai loghi, pensiamo ai template, tone of voice e quant'altro. Strumento molto utile soprattutto in caso in cui l'azienda abbia diversi brand e quindi con l'aumentare della complessità uno strumento del genere è molto utile a tenere tutto sotto controllo. Ultimo esempio che facciamo sono le aziende multidivisione. Immaginiamoci un ufficio marketing del quartier generale che deve comunicare costantemente con gli uffici sparsi in giro per il mondo. Ecco, questi sono soltanto alcuni degli esempi, ovviamente potremmo parlarne per ore e il punto focale è che uno strumento del genere è molto, molto flessibile, adatto alla comunicazione con diversi tipi di stakeholders e anche adatto a tutti i settori, direi. Andiamo adesso a vedere un po' quali sono le esigenze di chi può decidere di adottare questo genere di strumento. Primissimo, ovviamente, condivisione. Però che cosa intendiamo con condivisione? Non intendiamo soltanto dare la visibilità di contenuti e informazioni di prodotto, ma rendere veramente l'asset digitale fruibile. Fruibile vuol dire quindi poterlo ricercare, poterlo condividere, poterlo scaricare. Immaginiamoci sempre il nostro leader di prima che ha bisogno di mostrare perennemente questi contenuti ai suoi clienti. Con questo strumento può farlo veramente ovunque. Può farlo ovunque perché anche il Brand Portal è su infrastruttura cloud, quindi può essere usufruito tranquillamente da qualunque dispositivo che abbia accesso a internet ed è mobile responsive. Un altro bisogno può essere il bisogno di avere sicurezza. Sicurezza all'organizzazione. Che cosa intendiamo con questo? Intendiamo dire che questo strumento permette di gestire tutti gli accessi e tutti i diritti. Uno strumento di governance veramente totale, quindi permette di salvaguardare il brand da accessi indesiderati. Andando avanti, consistenza al brand, quindi mantenere, come dicevamo prima, coerenza nel modo in cui noi comunichiamo
il brand. E poi un'altra esigenza è l'autonomia. Efficienza, scusate. Efficienza perché ovviamente uno strumento del genere permette di andare a ottimizzare tanti processi interni all'azienda. Pensiamo banalmente al marketing che non deve più comunicare via email o comunque distribuire manualmente tutti questi contenuti ai vari stakeholders. Pensiamo anche che questi contenuti saranno disponibili immediatamente, quindi anche il time to market si accorcia. Ultimo, ma non ultimo, quello che vi avevo spoilerato prima, cioè l'autonomia. Perché di tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, l'utente è assolutamente autonomo nel gestirlo, sia la gestione degli accessi, i diritti di visibilità, fino anche alla user experience stessa. Dopo Gert ci mostrerà come questo strumento sia completamente settabile in maniera no code. Bene, per chiudere il cerchio dal quale abbiamo iniziato, ho iniziato dicendo che il Brand Portal è un'espansione di Thron e quindi ne eredita anche tutti i vantaggi. Vantaggi tipo l'utilizzo di una piattaforma unica per gestire contenuti, informazioni e processi. Quindi, ad esempio, immaginiamoci ovviamente il Brand Portal utilizzato assieme al DAM. Chi ci conosce già sa che una volta che il DAM fa da unica fonte di verità in cui noi andiamo a salvare e gestire tutti i nostri contenuti per poi trasmetterli ai canali finali, il canale finale al Brand Portal, quindi una volta che un contenuto viene aggiornato sulla DAM, viene aggiornato direttamente anche sul Brand Portal. Sicurezza, perché ovviamente anche questo strumento rispecchia tutti gli standard di sicurezza del cloud con le dovute certificazioni e anche gode della delivery dinamica di cui la nostra piattaforma è dotata. Quindi i contenuti vengono erogati in modalità adattiva direttamente dalla DAM fino ai canali finali, evitando tutte le azioni manuali che vengono di solito utilizzate in questi casi qua. E anche godrà quindi delle massime performance sia di user experience che del web. Detto questo, il mio tempo è scaduto, quindi passo la palla ad Antonio. Grazie Stefania. Direi di passare subito, senza perdere tempo, all'intervento di Gert, che ci racconterà quali sono gli use case principali attorno all'utilizzo del Brand Portal e ci farà una rapida overview dello strumento Smint.io, che ripeto è il prodotto SaaS attraverso il quale abbiamo realizzato questa nuova integrazione. Quindi procediamo con Gert. Welcome to today's webinar about engaging content portals for Thron. Thank you very much for taking the time today. We'll talk about the challenges we are facing with unused and passive content, and essentially I'm going to talk about how you can activate the content stored in your DAM, in your Thron for your audiences. Also, we'll take a look at who exactly are the target groups that are underserved today. And finally, we'll touch on some use cases we usually see with our customers and look at some examples for such content portals. So let's dive right into it. So what's our basic assumption we're building on? Our starting point and motivation is actually a really bad situation for all content creators. 70% of all the content we create is not being used, is inactive, according to a study by Serious Decisions, and Forrester got to 60% in their study, which is not much better. Just imagine how much of your budget flows into content creation. What a bad return, you might say. But on the other hand, that means we have a huge optimization potential here. So let's examine what the reasons for these incredibly low numbers are and how we can leverage this great potential. First of all, let's take a look at what our DAM, our Thron and Content Hub does for us. It serves us very well for many tasks around creation, ingestion, different channels like your website and social media.
But there is still so much passive content sitting in our DAM, and why do some audiences ask for more content while we have it lying around unused? It's actually because we're often making it hard to find. We're hiding it in digital warehouses. We're not presenting it in the right way, and we're not providing context. So I think you get the idea. In the physical world, we would not send our business partners into the warehouse, nor anyone who does not know how to operate forklift. What people in businesses are used to and are expecting is inspired by their own role as a consumer, is convenience, ease of use, and information they need when they need it and where they need it to do their jobs as quickly as possible. In short, they expect a shopping experience, a well-designed, appealing store or shopfront that brings the objects of interest to their attention, making it available to them when they need it. A great shopping experience for content. Or maybe even something like a shopping mall, like a digital Harrods, with different stores, different brands, different products. Translated to the digital content world, that would mean different sources like different channels from your DAM, or documents from your enterprise content management solution, such as SharePoint or Google Drive. So different content types or different content use cases served up to one digital experience. Like designing and managing an engaging shop in the physical world, targeted content activation is a discipline with an astonishing number of facets. The required functionality, experience, and design depend on the objective you want to achieve with it. You will want your content to be used. You will want it to be active with your audiences. You might say, we have a perfect website. We have our social media channels. And that's right. These are the channels with probably near perfect content experience already. But there are so many business user groups, audiences that are our influencers and propagators, business partners, dealers, internal teams, for example, sales and marketing, or agencies, and journalists, and even our investors. These groups have little time and very high standards. By serving those groups, we can realize our untapped potential. So would you send them to your DAM? Sometimes, maybe. But in most cases, the experience there will not live up to the expectations of these audiences. You have already invested a lot of passion, time, money into your content and into the creation of it. And these target groups are actually waiting for it. It sits in your Thron DAM and in your enterprise content management systems. Brochures, presentations, price lists, white papers, manuals, technical specifications, campaign materials, images, promotion videos, training videos even. You name it. Unfortunately, your DAM is like a high bay warehouse. The warehouse workers know their way around it. They know how to use the forklift. But many of your important audiences just don't. Assets are hidden in shelves instead of being on display, and instead of meeting the eye of exactly the person that currently has a need for it. So, for content to work, to be found and to be used, and therefore to be active for you, we need a digital content shopping experience. We also call such experiences smart content stores. As in a great shop or boutique, the experience is not limited to the store design and product presentation. You'll get contextual information through displays, brochures, and of course, by a well-educated and polite shop assistant. It's no different in the digital world. Without willful and dedicated content activation, your content remains unseen, unused,
and therefore inactive for your digital warehouse. Remember, 70% of your content remains unused. So can smart content stores change that? Yes, they can. So let's get to some examples of such content stores. There's actually no limit to your imagination. Any content source needs a great content experience. So here are some examples of what types of smart content stores our customers run on top of their DAM or ECM. For example, media download centers, brand portals with brand guidelines, press or media portals, even sales enablement portals, event portals or product launch portals, e-learning or campaign portals, just to name a few. When you have a platform that allows you to be up and running with such an experience in a very short period of time, any of those use cases will probably be just the start and others will follow. In summary, we can say our business audiences are hungry for content, and as we put it, businesses thrive when content is alive. Because your products and services are not all self-explanatory, and because your influencers and propagators will thank you if you give them the attention they deserve. So now let's get into the live product. I'll show you examples for brand portals, for a media download center, and a press portal. My first example is a mixed media download center and brand portal with some guidelines. It's based on the Thron for Fashion brand and on Thron content, and it looks like a web page, a well-designed web page, but it is actually a content experience around the Thron content. So what do we see here? We have some components here like a header and menus and pages behind it. We have a banner with a search bar. We have some category viewers that can lead to pages, guidelines. We have video here. All of those components can be very well designed and set up in a no-code fashion from the Smint.io portal's backend. So let's look at what differentiates such an experience from a normal web page. So for example, here, the logo guidelines show contextualized version of your logo with the capability to download the logo directly from your Thron in all the renditions that are available in Thron, and also with the capability to customize your download and resize your download as you need it, or change the file format to other formats. So you can see it's not a simple web page, but it contextualizes your content from Thron. Here we have another example, like your color guidelines and your color palette, your typography downloads, and of course your access to the brand assets directly as you have it served up from Thron, with all your metadata dynamically provided for a faceted search that enables your users to find quickly what they are looking for. Of course, you can download all your images right away here in as I showed before with the logos in different renditions, and you can also collect them into your collections or share them up to external users. Here, for example, I have an example of two collections. You can share those collections with other people, internal or external, to your portal user groups. By the way, one thing that is very important for most of our customers is that they want to mix their external and their internal users. So frequently they are using their single sign-on capabilities for internal users, and for external users they're using external user groups that are not controlled by
by the single sign-on capability of your company. Now, looking at one other example of such a brand portal, which looks very similar but for a different brand, I want to show you one capability that is very important, and that is that you can serve up all your content that you create in Smint.io portals in all languages that you need for your audiences, and you can allow your audiences to register, self-register, and automatically assign them by some parameters that their users have. For example, the domain name of their email address or their location. You could auto assign them to some user groups. Now I want to move a little bit to the back end to show you how easy it is to set up such a portal. I will not go deep into it, but I think it is important to understand that this is a no-code platform. And while it is very flexible, you get starting points for your experiences. And such a starting point could be, like, for example, a brand portal with brand guidelines, or a download center, this example, or a press portal. Or you could clone a portal that you have already created. And when you do that, you will get a holistic experiences with all the log-on pages and error page, and all the emails, automatic emails will be completely designed. And the design is done on a portal level in a cascading way. First, you upload your logo and your favicon. You upload, you define your colors for the different sections. You define your typography. So it's very, very easy to handle, and basically all the pages that you have in your system will then follow exactly this design that you just created. So this page here, this front page here, is not a programmed interface by an external system integrator. It is created by your marketing department, just using this backend here, and with very simple components and very simple templates for those components. One other example I want to show you in the front end is the press portal use case. It looks very similar on the front page. Difference being we're using other components here. For example, we have a slider component. When you want to download the press release, you get all the documents and all the assets that are belonging to this press release. Here, for example, with the PDF reader in this case, and you can not only publish images and videos, but also PDFs. One thing that is very important, of course, this is a live connection to your Thron, and all the metadata that you have in Thron are automatically displayed here in your asset detail view in this case. And of course, when you are in the search page, you will have them available for your search facets, which is probably the most powerful way to search for, and easy way to search for end users. This is what they are used to in their role as a consumer. So overall, these are the three examples I wanted to show to you. If you have any questions about the capabilities of the product, or the backend that I showed you just superficially, please put your questions into the Q&A section of GoToWebinar, and we will be happy to answer them right away.
Thank you, Gerd, for your contribution. Proseguiamo con l'ultima parte di questo appuntamento, che è appunto la sezione dedicata alle domande e risposte. Potete continuare a inviarcele sempre utilizzando il modulo di chat che trovate sulla destra. Nel frattempo vado a pescare quelle che la regia già ci ha inviato, in modo da poterle tradurre anche per Gert in inglese. Per esempio, Gert, we have a first question for you. And we have Claudio asking if there's the possibility of structuring an approval process related to the download of assets from the user in the portal front end. Can you hear us, Gert? Ok, prova Ne approfitto, visto che comunque il bello della diretta è anche questo. Sì, la risposta è: esiste la possibilità di creare dei processi approvativi per il download dei contenuti. In particolare è possibile nel back-end di Smint.io, oltre ad utilizzare l'integrazione tramite single sign-on con l'identity management che avete in uso in azienda, anche la possibilità di creare utenze e gruppi direttamente all'interno di Smint.io con un sistema di identity management nativamente integrato, e per ciascun gruppo di utenti avrete la possibilità anche di definire non soltanto la visibilità delle sezioni delle pagine a cui questi utenti avranno accesso, ma anche di definire le interazioni che questi utenti potranno avere con i contenuti presenti in sezione media o nelle eventuali pagine. Nella fattispecie potrete anche andare a definire se lo scaricamento di questi contenuti da parte di questi utenti potrà essere istantaneo o soggetto all'approvazione da parte di utenti amministratori. Nella fattispecie, se questa configurazione viene abilitata, quello che succederà è che contestualmente al download gli utenti dovranno compilare un form dove verrà chiesto di dichiarare l'intento per il quale intendono scaricare il contenuto, e questo innescherà l'invio di una mail automatica agli amministratori del sistema, dello strumento, che potranno autorizzare o meno lo scaricamento di quel contenuto o di quei contenuti, e di conseguenza a questo l'utente che aveva generato la richiesta potrà ricevere una mail con un link per scaricare direttamente le risorse che facevano parte della selezione. Questo in completa continuità con quello che dicevamo all'inizio, cioè l'esigenza di sicurezza e autonomia. C'è un'altra domanda dal pubblico, intanto anche questa provo a rispondere io. Enrica ci chiede se è possibile condividere una struttura di folder esternamente con questo strumento. Ad esempio, se ho bisogno di mandare una folder A con delle sottocartelle B e C, c'è modo di condividere esternamente un link che mantenga questa struttura. Per rispondere ad Erika, diciamo che il mirroring dell'organizzazione dei contenuti che viene fatto in Thron non è uno a uno paritetico a quello che viene organizzato a livello di front-end in Smint.io. È possibile però rispecchiare la stessa logica ed ad esempio trovare una modalità per classificare i propri contenuti con una tag o con un metadato che replichino l'appartenenza del contenuto a una specifica cartella, per poter permettere agli utenti di ricercare questi stessi contenuti, magari filtrandoli attraverso la sezione dei filtri che ci faceva vedere anche prima Gert nella demo, dove potrò flaggare magari il nome della cartella di appartenenza del singolo contenuto. Non c'è una navigazione in cartelle, diciamo, all'interno di questo strumento, ma viene replicata quello che è l'informazione di arricchimento dei contenuti che è stato fatto in Thron. Nel frattempo, Gert, can you hear us now? Okay, if you can turn your mic, there's another question for you. Okay. I can hear you. There's a question from the audience. Someone is asking if it is possible to add different sources to the portals that you create with Smint.io. For example, if a user can display both content coming from their digital asset management, that is to say Thron, and other sources, such as, for example, SharePoint or Google Drive or other sources. So how would that work in practice? Yes, absolutely. That's one of the strengths of the platform, that we can serve up different sources at the same portal, at the same front end. So you can get media data, for example, from Thron, and documents like price lists or presentations from your SharePoint or Google Drive, and that would surface in the search
like you would see a channel from Thron, you would see a channel from SharePoint or Google Drive. Thank you, Gert. Then there's another question for you. That is, what is the effort involved, for example, to introduce a new brand portal, and how much time and service costs are needed to do that? Well, the technical effort to be up and running with a portal is just a few hours. It's very easy to do it, and you will be supported by customer success to do that from Thron. The real effort lies in the content that you want to publish, meaning your pages and your texts. So that is your internal effort, so to say, that you will typically perform with your marketing personnel rather than system integrators or programmers. So it's very easy to handle, but of course you have to know what to publish and also do the work. Thank you, Gert. Aggiungo a questa risposta che già Gert dava anche lato Thron. Ovviamente c'è a disposizione il nostro team di Customer Success dedicato, che si occupa non soltanto magari di guidarvi nella predisposizione delle cartelle e dei contenuti all'interno della vostra istanza in Thron, nella piattaforma, ma anche si occupa di guidarvi nelle prime fasi dell'integrazione e quindi nella configurazione all'interno del backend di Smint di tutti i parametri che vi servono per abilitare l'integrazione, mappare le informazioni di arricchimento che volete utilizzare come filtri di ricerca nella sezione media ed eventualmente, ovviamente, formare gli amministratori che poi dovranno utilizzare il backend per creare le diverse pagine, i diversi menu, i diversi utenti e così via. Vincenzo is asking if is it possible to create a browsable catalog with a selection of media with product master data. So he is referring to the product data model in Thron. Per rispondere a Vincenzo, I will respond in Italian, Gert, then if you want to add. Attualmente il portale, l'integrazione con Smint.io è destinato all'esposizione dei soli contenuti, quindi non in questa fase permette di integrare anche le informazioni del catalogo prodotti. Va da sé che le informazioni di arricchimento che le immagini ereditano dal product master data, quindi le caratteristiche dei prodotti che vengono collegati ai contenuti, essendo informazioni di arricchimento del contenuto stesso, possono diventare anche informazioni di ricerca e filtraggio all'interno del portale creato con Smint.io. Se questa dovesse comunque essere l'esigenza, nulla vieta, ripeto, di fare una configurazione ad hoc lato Thron e magari inserire tra le informazioni di arricchimento dell'asset anche il codice di riferimento del prodotto, tra i metadati o tra le caratteristiche, per renderlo ugualmente ricercabile all'interno di questa interfaccia. Do you want to add something to the possibility of browsing product catalogs in the portal? Is it something that you have experienced yet? Is it something that is feasible from your perspective? Well, I'm not entirely sure I understand the question perfectly right, but of course, what you can always do is you can use the faceted search to freely browse through your assets that are coming from Thron. Sometimes what you will want to do when you are a very product-oriented company, you will want to have different assets to the same product, and for that, you can create something like a product detail page where you search like the main asset and then display all other assets that belong to this product or product group, for example. Thank you, Gert. Another question for you is this one. Is it possible to have more than one portal? For example, different portals for different target groups and purposes. So, for example, the different use cases that you shown during your presentation, using the same content source. So, for example, Thron, since we are discussing that today. Yes, absolutely. You will receive your own tenant, which is reachable through a URL. It's a cloud platform. And you can create all the portal experiences that you want, and you can copy, for example, a content experience that you have already created. So you don't have to do the work again, and then adapt it to the needs of your other audience or of your other content. So you can show one section of Thron content, for example,
one folder to one user group, another folder to another user group. It could be in one portal experience, or it could be different portal experiences, depending on what you need. But you control the platform, and it's easy to use for business users rather than programmers. Thank you very much, Gert. Since we have reached the time that we reserved for this session today, I'll take the chance to thank you again for being part of this event today and for your time. So Gert, thank you for being here with us today. Speriamo, diciamo, di aver stuzzicato con questa breve presentazione il vostro interesse. Ovviamente, se la cosa vi ha interessato e vi ha incuriosito, vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali tradizionali. Potete contattare sia il vostro commerciale di riferimento per chi è già magari cliente di Thron, o raggiungere il nostro sito web e completare un qualsiasi form per essere ricontattato da noi. Avremo la possibilità di organizzare sia una demo live della soluzione rispondendo in maniera diretta a tutte le vostre domande, sia se avete anche delle semplici domande a cui oggi non siamo riusciti a rispondere, saremo in grado di darvi un follow up e di fornirvi tutte le risposte del caso. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione, speriamo di ritrovarci presto sui nostri canali o possibilmente in persona. State comunque aggiornati, seguiteci, leggete le nostre newsletter e noi siamo sempre a vostra disposizione. Buona giornata a tutti, ciao Stefania, grazie. Ciao.